değerli arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Bugünkü DY günlerinin ana teması BİM Uyumlu Proje Yönetimi. Proje yönetimi artık müteahhitlik firmasından, yapı denetim firmasına, tasarım firmasından inşaatçı herkesin yaptığı ve artık geleneksel bir şeysi var. Geçtiğimiz yıllarda başlayan bir BİM uygulaması var, bina bilgi modellemesi uygulaması var. Burada bu proje yönetimindeki bakış açısını, kavramları alabildiğine değiştiriyor. Dolayısıyla bizim de son çalıştığımız, bir yıldır çalıştığımız projede de yaptığımız gibi planlamalarına başladığımız üzere bir takım farklı yanlarını ve proje yönetiminde neyi nasıl ele almamız ve değiştirmemiz gerektiğini yaptık. O bakımdan da bugünkü toplantımızda esas bizim iş birliği yapacağımız en önemli kurumlardan bir tanesi ana müteahhitlik firmaları ve işveren firmalar. Dolayısıyla seçimlerimiz veya sizlerin de bu doğrultuda oldu. Şu anda daha henüz tasarımcı veya diğer proje paydaşlarının bu konuda BİM odaklı proje yönetimi konusundaki şeyine henüz girmedik. Çünkü öncelik burada. Öncelikle işverenin ikna olması lazım, yüklenicinin bunu ne istediğini biliyor olması lazım ve bunun 3 boyutlu tasarımında da tasarımcı ve mühendislerin de bunu bu şekliyle dizayn etmesi lazım. Çünkü sonuçta nihai kullanıcı, proje yöneticisi, yatırımcı ve ana yüklenici. Şimdi Türkiye'de maalesef yapacak arkadaşlarımız da aktaracaklar. BİM sadece bir 3 boyutlu tasarım olarak yapılıyor, algılanıyor. Yani bir Revit'te bir 3 boyutlu model çizildiği zaman biz BİM yaptık gibi bir algı var. Bu algının doğru olmadığını en azından buraya katılan bilinçli izleyicilerimiz biliyorlar ama bunu ve bununla ilgili de bir takım kullanılan teknikler, bu bir metodoloji ama kullanılan tekniklerde bu BİM'e uygun olarak değişiklik gösteriyor. Bu tasarım aşamasındaki maliyet yapısının, kod yapısının bunun içerisine, bu modelin içerisine entegre edilmesi, süre planlamasının, süre maliyeti kontrolünün bu modelle bağlantılı çalışabilmesi için gerekli altyapının bu model içerisinde hazırlanması. Aksi takdirde ne oluyor? Hazırlanan model inşaatçının eline geçip ya yeniden modelleniyor veyahut revize edilirken mükerrer iş yapılarak pek çok hataya yol açabiliyor. Dolayısıyla bunun aslında ideali tabii ki daha tasarımcı dahi seçilmeden bunun içerisinde BİM uygulama planı protokolü adı altında bir takım şartnamelerle tasarımcıya tanımlanması, artı bundan sonra bunun yüklenicilere geçtiği zaman veya proje yöneticilerine veya diğer danışmanlara, işverene oraya tanımlanması ve nihayet arkasında da işletmecilere geçtiği anda da konu 4 boyut, 5 boyuttan sonra 6. boyutta işletmecilerin eline geçtiğinde de bu yapının, altyapının hazırlanmış olması. Şimdi bu kadar fazla laf yeter. Ben size bu programda bizim iş ortağımız diyeceğim artık, Infotron firması Türkiye'deki BİM konusundaki ilk öncü kuruluşlardan bir tanesi. Kendileriyle 3 sene önce tanıştık ve bugün de pek çok projede birlikte çalışmak üzere de şeyler yapıyoruz, planlar yapıyoruz. Aslında Infotron bir ürün satıcısı değil. Bugün bir örnek olarak bir yazılım ürünü göreceksiniz. Yani Trimble firmasının bir OFİS Software adı altında bir ürünü üzerinden bunu göreceksiniz ama ne Infotron ne bizler herhangi bir ürün üzerine sizleri yönlendirme veya yapma durumunda değiliz. Bu bizim bu iş için kullandığımız araçlardan bir tanesi. Bunun üzerinde en azından bir takım örnekleri, deneyimleri yapıyor olacağız ve Bay Scott da Trimble'ın teknoloji danışmanı ve yaklaşık
4 gündür burada. Bize özellikle bu işin yaygın olarak kullanıldığı Kaliforniya, Amerika'daki hastane, özel büyük hastane projelerindeki deneyimlerini, yapılmış olan işte bizim minareden düştü dediğimiz tarzdaki hataları bizlerle açıkça paylaşacak ve bizim aynı hataları yapmamamız için bize bir takım yol gösteriyor olacak. Ben şimdi infotron'u tanıtmak üzere bizi umarım çoğu arkadaşımız tanıyor. Benim ilk tanıştığım arkadaşlarım da dışında. Şimdi infotron'u birkaç cümleyle Müge Hanım aktarırsa sevinirim. Ondan sonra da siz şeyi ona geçiş yaparım. Her şeyden önce çok teşekkür ederim Haluk Bey, böyle bir imkanı sağladığınız için. Infotron bir mühendislik firması. Çok fazla Infotron'u anlatmaya niyetim de yok. Çünkü biz aslında bugün özel bir şey yapmak istedik. Mühendislik firması olarak biz inşaat sektörüne girdiğimizde doğru teknolojilerle inşaat sektöründe şu anda dünyada kullanılan teknolojilerin doğru teknolojilerde Türkiye'de de kullanılabilmesini sağlamak, bu arada da aslında bilgi birikimini de arttırmaktır. Bu yüzden de dünyada değişik sanal dünyada bu işi yapan insanlarla bir partnership kurduk. Çünkü aslında teknoloji bildiğiniz gibi bir telefon değil. Yani her ne kadar biz teknolojiden aldığımız en son model bir telefonu anlasak dahi kullanabildiğiniz teknoloji aslında bir işe yarıyor. Dediğim gibi Infotron bir mühendislik firması. Biz 1994'ten beri varız. Ve bizim yaptığımız iş aslında mühendislik işlerini bir şekilde sanal dünyada, artık sanal dünyada yaratabilmek, tasarımdan prototiplemeye kadar olan bütün sorunları sanal dünyada çözmek, ondan sonra gerçek hayatta zaten sorunları çözülmüş işlemleri yapabilmek. Böyle baktığınız zaman da zaten BIM adı altında, her ne kadar şimdi çok geniş bir yeri de kapsıyorsa, BIM adı altında toplanılan kavram buna tam anlamıyla uyuyor. Bu konu çok uzun bir konu. Hele beni bırakırsanız rahat 7 saat konuşurum ve benim 7 saat konuşmuşluğum da var. Ama amacımız bizim burada bir şekilde size birlikte çalışma sebebini de anlatacağım. Firmanın neden ve nasıl bunları yönettiği ve yaptığı. Şimdi biz çevremize baktığımız zaman teknoloji olarak doğru teknolojiyi doğru sektörde kullanan adamları aradık. Ve Trimble da bu firmalardan bir tanesi. Trimble aslında çok büyük bir firma. Amerika'nın en büyük firmalarından bir tanesi. Autodesk'te AutoCAD olmasına rağmen 3D dünyası çok farklı. Dolayısıyla farklı oyuncular var. Asıl önemli olan 3D parametrik olarak yaptığınız bir tasarımın üretim noktasında oluşabilmesini sağlamak. Trimble'da da şu anda bütün o şeyi kapsayan, ihtiyacı kapsayan her türlü teknoloji var. Her şeyden önce tekle onları. Arkasından dünyadaki en çok kullanılan, en yaygın kullanılan Building Lifecycle Management yazılımları da onların. Ama daha da önemlisi, artık insanlar zaman planlaması yapmıyor. Bunu başlatan da sizin için tekrar olacak ama Toyota. Toyota sonuçta %94 verimi yakalamak için kaynak planlamasına gitti. Her ne kadar ERP adı altında da olsa kaynak planlaması, aslında kaynak illaki bir muhasebesel bir yaratık değil. Bu aynı zamanda tasarım sırasında yarattığınız bütün objelerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla kaynağınızı doğru zamanda yönetebiliyor olmanız, maliyetini biliyor olmanız, bunun süresini biliyor olmanız, tasarladığınız binanın yapılıyor olabiliyor olması, artık dünyada ciddi boyutta seri üretime gidiliyor. Biliyorsunuz ki banyoları ve tuvaletleri, ıslak alanları podlar halinde üretip koyuyorlar. Bu tarz ortamlara cevap vermesi, fasad yaptığınız zaman, fasadın CNC tezgahından çıkabiliyor olması, bütün bunları topladığınız bir alan. Bunu her ne kadar BIM de deniyorsa, sonuçta en BIM nokta, 3D, 4D, 5D, 6D diye gidiyor onların tabiriyle. Bütün bunları da topladığı bir yazılım var. O da Vico. Şimdi dediğim, özellikle benim şeyin üstüne bir daha duruyorum. Şu anda biz size onun üstünden yapılan projeleri gösteririz ama amacımız aslında bildiğiniz Primavera'daki tamamıyla critical path management noktasında ben taskları bir yazarım. Tamam mı? 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat. Buraya da aylarımı koyarım. Ondan sonra da ben onun üstünden takip ederim. Farklı bir şey yöntemi var. Çünkü aslında insanoğlunun beyni öyle çalışmıyor. 1. kata bakıyor, 2. 3'e bakmıyor. Elindeki kaynağa göre inşaatını planlıyor. Buna en
bir anlatmak için burada. Direkt Scott'u bırakıyorum. Ondan sonra soru cevap yapacağız. Ama iki şey öğrenmek istiyorum. Bir, aslında buradaki firmaları öğrenebilir miyiz? Hani bir hızlı bir şekilde. Bir de İngilizce konusunda herhangi bir sorun olacak mı? Onu öğrenmek istiyorum. Çünkü Scott'u konuşturacağız, araya da biz gireceğiz ama ne kadar az girelim, ne kadar çok girelim onu bilemedik. Sizden başlayalım. Hangi firma? Yani firma. Rönesans'tan geliyorum. Bütçe planlama. Mimi... Onur Bey sayesinde biliriz. Başka. Feryat'tan geliyorum ben de. Çok sıkıntı olmaz İngilizce kısmı. Okey. Peki bir de merak ettiğim şu. Çok başlı bak. Yani çok altyapıda ilk 1, 2, 3. stepten mi başlayacağız? Yoksa sizin hepinizi alıp 3 boyutlu tasarım nedir biliyorsunuz diye düşünüp direkt planlamaya mı geçeceğiz? Bir de onu öğrenmek istiyorum. Hani biraz daha detaylı bir şey gitsek, yoksa üstten bir gidelim. Yani içeri birebir çok ne olduğunu Tamam, okey. O zaman ona göre lütfen yönlendir bizi. Biraz daha kaybolduğumuz. Ben de GAYRİMENKUL'deyim. İlk yardımdan ofisindeyim. İngilizce'den anlatıyorum. Tamam, okey. Tepe İnşaat, Bütçe Planlama Departmanı'ndayım. EYB projesi yöneticisiyim. İngilizce'de program olmaz düşünüyorum. Tepe İnşaat, bina, bütçe. Sizi zaten. Oasis. Evet, biliyorum. Tek ben mühendislikten katılıyoruz. Mimari departmandan. Sizin için de sorun olmayacak. Siz de özellikle bir sürü şey de biliyorsunuz. Evet, evet. Devam ediyorum. Evet. Buyurun. Ben Doğuş İnşaat Genel Müdür Yardımcısıyım. Bina işlerinden sorumluyum. Sintaş Gayrimenkul'dan proje müdürü. Okey, o zaman size daha uygun olacak. Ben Dost İnşaat Genel Müdürü. Anadolu Gayrimenkul. Proje Yönetimi departmanında mimarım. Okey. Doğuş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı. Herhangi bir Okey, tamam o zaman. Rönesans İnşaat, Onur Bey grubundan. Okey, tamam. O zaman ben genel olarak anladım. Çok ciddi bir sıkıntımız olmayacak. Bir şey olursa lütfen durdurun. Aydın'la biz ikimiz birlikte yardım edebildiğimiz kadar yapacağız. Evren de arkadaşımız daha teknik ve daha mimari konularda destek verecek. Ama asıl işi bilen ve anlatacak kişi de o. Okey. Go ahead. Okay. No, you go ahead. Wonderful. Anything after this. All right. So today I'm going to go through Vico software and the benefits in the building industry and what you can experience with it. So the overall strategy with Vico is to win business and reduce risk. That can mean different things if you're an owner or a contractor. So I divide this into two stages. The first would be we're going to make life easier for owners and designers when you go through design changes, how to track those changes, how to detect a version 1 of a model to a version 2 and what's changed in that and the cost implications and schedule implications behind that. And also we're going to make it more efficient for the actual construction process. So we're looking at this in the design phase and also the construction phases of projects. So if you look at an overall life cycle for a construction of a project, you start in the business development stage. That's before you've been contracted to the job. That's when you're doing a little bit of bidding for the job. You might have to do a presentation. After you win the job, you move into your pre-construction phase where you're doing your really detailed planning. And then after that pre-construction ends, you're going to move on to operations. Now, I heard the reference of 3, 4, 5D, maybe all the way, I think she said to 8D, etc. But right now, the whole process goes 3, 4, and 5D. And 3D is your typical geometry. So that's when you're building a 3D model from a 2D plan set. And this comes in to the overall project life cycle, a little bit into pre-construction. You might have gotten one in the business development stage, but that might just be a really early stage model. Where you're really using it and leveraging it is a little bit more into the pre-construction phase, and as you move into the actual construction of the building, that's where you kind of start to see that in. So the 3D model is that particular phase. The second phase is 4D scheduling. And 4D is the implication of time connected to model elements.
So we're leveraging quantities from the model to drive a construction schedule or the time aspect of it. And that's going to come in a little bit further into your pre-construction phase where you're detailing out your overall schedule for a project. And then you're also going to leverage that planned baseline schedule into your actual construction and track against that in what we call production control. And that's a process that we'll get into a little bit later in the demo of how to track actual production to your baseline schedule. And the last part, 5D schedule, or the 5D aspect, is the cost. So 3D is design and the overall geometry, 4D is time, and 5D is cost. So leveraging those same quantities from the 3D model, how to generate a bid from it or an estimate for the project. And Vico is able to leverage all of these different levels, the 3, 4, and 5D, in one construction software package. And the advantage of that is when you have the design and all the work put into that 3D model, you're able to leverage that work to go to the next stage of the 4D schedule and the 5th dimension of cost without having to do rework. So you're providing a lot of efficiencies to your organization, both with the time spent putting into it, but also you're getting a more quality product out of each of these different stages. And after we go through this entire process for one construction cycle, we're able to catalog all that information and bring it back in to your initial planning phases of other projects in order to leverage all that you've learned from that particular project. So your data is refining in a loop that gets better and better over time. So today we've got a demo to go through. I would like to say that if you are interested in the more detailed parts, we have a great website with tons of videos on there. I'm going to take you through the web or the demo live, but I just wanted to say that we do have a lot of resources and different series on our website to take you through different details within Vico. So next I'm going to show you the kind of formula behind how Vico works. So we're all familiar with a 3D design and how it might not be as detailed as what's actually being built. So normally a column might just be represented in a 3D design as a basic geometric shape. You know, you've got a rectangular column, it's got 6 sides to it, but that's it. It's hollow, it's empty. So how do we take that early stage design or that really basic geometric shape and pull quantities that we're interested in out of that simple shape? So what we're really interested in the construction industry are really detailed construction caliber quantities, or takeoff quantities, or what we call them in Vico. So the first item is a takeoff item, which would be that column, or different elements within the project, and we're leveraging that to get different takeoff quantities. So we're able to take this simple geometric shape of the column and extract information for rebar reinforcement, formwork, concrete, or if there's cladding on the outside. And then within each one of those takeoff quantities, we can further go into detail and find out the differences in equipment, labor, and materials that are required to build each of those. So we're able to leverage a really simple shape and, using further information and processes in the software, be able to extract all this really valuable information out of it in an automated way. Once we get all of that estimate done, or the quantity takeoff, we can connect that in to a location breakdown system. Now Vico uses a location breakdown system for its scheduling because it's location based. So we're going to divide the building up into 3D work zones. For instance, here we've got different zones for creating this foundation. And from there you can see how much quantity is in each location. Once we find out how much quantity is in each location, we can leverage that to create a production-based schedule.
And that's where we can use that production-based schedule to make a 3D or 4D simulation of the building being built. We can also see a lot of different resource-loaded items in our schedule, whether that's leveling resources in our schedule or figuring out how many total man-hours are on the project. There's a lot of information that we can derive just from looking at these quantities flowing all the way through the 4 and 5 dimensions from the 3D. Bir açıklamak istediğim bir konu var. Özellikle IT insanlar olduğu için. Şimdi normal olarak 3 boyutlu tasarım yaptığınızda mimarlar daha çok geometrik tasarım yapıyorlar. Ve normal olarak tasarladıkları Revit'te veya da herhangi bir Olzen'de olabilir, herhangi bir başka bir şeyde olabilir, yaptıkları objeleri mimari obje olarak yaratıyorlar. Dolayısıyla IT dünyasında bu objenin bir anlamı veya değerinin olması için içindeki elemanların da olması lazım. Bu tarz çözümlerin getirdiği en büyük özellik, mimarın yarattığı objenin maliyet olarak veya üretimde ne anlama geldiğini oluşturabilmek. Yani kolonun içinde bu 4 tane diğer objeler vardır diye bir kere bağladıktan sonra mimarın ihtiyacı yok. O sadece şey yapıyor. Ondan sonra gerisini daha kolay getiriyorsunuz. Çünkü sonuç olarak IT dünyasında hani yapar, objeyi yaratmak önemli. Bunu yarattıktan sonra herhangi bir objenin üstüne ihtiyacınız olan ekipmanı, işçiliği ve de en önemli şeylerden bir tanesi materyalleri, malzemeleri koyabiliyorsunuz. Bu ne demek? Buradan artık ERP ile konuşabiliyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü herhangi bir kolonun içindeki çimentonun ERP'de ne kadar para, yani bedelinin ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Hatta bir noktaya kadar gidip aslında depoda ne kadar olduğunu bile biliyor olabiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra önemli olan ondan sonra yani bu çünkü eğer hani sizin bildiğinizi biliyorum ama quantity takeoff nedir? Excel'de şöyle uzun bir liste. Bu listeyi ondan sonra siz yanına paraları koyuyorsunuz, cost çıkıyor. Ama aslında artık dünya öyle çalışmıyor. Yani Excel listeleri halinde çalışmıyor. Şeyleri yakalamanız lazım, objeleri yakalayıp onları zaman içinde hareket ettiriyor olmanız lazım. Location based scheduling bir konu, bir yöntemi. Ama zaten bu değişik şu andaki planlama yöntemlerine de karşılık geliyor. Kaynak yönetimine doğru da götürebiliyorsunuz. Orada da önemli olan üretim sahanızı bölüp hangi materyal, hangi obje ne noktada takip edebiliyor olmanız lazım. Yani bu noktadan sonra tekten çok yerini biliyorum, planını yapıyorum. Planını yapabildiğim için hem kaynak planlaması yapabiliyorum, hem insan planlaması yapabiliyorum. Dolayısıyla artık eskiden şey olurken şimdi 3 şey var, aks var. Zaman, görev, kaynak. Oradan istediğim bilgiyi elde edebiliyorum. Şimdi bundan sonra devam edecek ama size göstermek istediğimiz hani modeli yapılmış. İyi bir mimar çok güzel bir model yapmış. O model yaptıktan sonra proje planlamasında nasıl kullanılır? Bunun da ötesinde şantiyede nasıl takip edilir? Çünkü o modelin değiştiğini biz de biliyoruz. Yani her alanda değişiyor. Dolayısıyla mimarın yaptığı projede belki sahada zaten zorunlu olarak değişmesi lazım. Bütün bunları nasıl takip ediyoruz? Onu gösteriyoruz. That's it. Okay. So now I'm going to show you how we take this formula here and apply it in our software. So I'm going to take you through a demo of the 5D workflow here and show you how we leverage this information from one stage to the next, making your workflow very efficient for an organization. Okay, so here we are. This is the initial view of Vico, and it allows you to see all your projects. We've got the ribbon on the top, and the ribbon is your workflow tool set. And it's very simple because it auto-updates to only show you the tools that are relevant for the view you're in. We can switch to our different modules here,
So whether we're in estimating or scheduling, we can choose the different menus we want, and then that will open up our overall workflow panel here. We can also do some filtering and other items like that. But we're going to start off a project here in our model register. And our model register is where you publish all of your different 3D models into the software. So here we've got a list of several different models that we're combining to make one. We've got a substructure, a superstructure, an exterior, and an MEP model. And these can come from different sources. So some of these are from Revit, some of these are from ArchiCAD. We can bring in Tekla models, IFCs, DWGs. We're trying to be able to incorporate anyone's models into the program. So if your architect is using Revit and your subcontractor is using something else, you can bring in all those models and combine them. Okay, I need to get into this. Şeyin öyle, ben size bahsetmiştim, teknolojiden bahsettim. Şimdi sorun şurada. Değişik teknolojiler değişik dillerde konuşuyor. Şimdi daha önce eskiden herkes AutoCAD'de çiziyordu, sonra PDF dokümanı olarak basıyordu. Ondan sonraki konuşulan dil insan diliydi. Ondan sonra insanlar ellerindeki PDF'lerle bir şekilde bunun üretim sürecini yürütüyordu. Şu anda diğer sektörlerde zaten çözülmüş olan nokta, BİM'in getirdiği şey de o. Tek bir dilde değişik teknolojiler kullanarak ortaya çıkan tasarımları birleştirebilmek ve sonra da bunu üretime götürebilmek. Dolayısıyla ister Vico olsun, yani şu bütün herkesin, yani Autodesk'in de bu konuda çalışması bunun üstüne, ArchiCAD de bunun üstüne çok güzel bir şey yaptı ama daha da sonrasını göreceğiz. Şu anda Scott'un anlattığı, yani birisi Tekla'da steel structure şeyi yaptıktan sonra öbür tarafta mimarisini alıp birinin de MEP bilgilerini aldım, ondan sonra hepsini birleştirdikten sonra tek bir model üstünde objelerimi yaratabiliyorum. Bu aslında baktığınız zaman hani bir kısım size yeni olabilir ama ERP'deki obje yapısından hiçbir farkı yok. Sonuçta benim işime yarayacak ve sanal dünyada bir şekilde çalıştırabileceğim ve yürütebileceğim objelerimi yaratmış oluyorum bu şekilde. O yüzden de üstünde durdurmak istediğimiz konulardan bir tanesi de oydu. Önemli olan BİM'in getirdiği IFC adı altında değişik teknolojiler kullanılarak ortaya çıkan bilgileri tek bir çatı altında toplamak. Okay, so we can preview each of these models that we bring in by clicking and dragging it into the 3D window. Now you can see the different sections of the models that we're looking at. For today's version, we're just going to look at the substructure to go through the entire 5D process with it. So you can see version 1 has a very simple slab, and as that design develops, we publish a version 2, and that version 2 will have a little bit more detail into it, where we have some piles and pile caps with it as well. Now, we're going to create a 5D workflow for this, so we're going to activate this through the entire program, and we're going to create a 5D estimate first, and then we're going to make a 4D schedule with it. So I'm going to go ahead and show you what we're going to populate, and then I'll actually go through the population with it. So let's see. Right here, Vico has the ability to show a lot of different views, and this one has quite a bit going on, so I'll take a little bit of time to explain it. On the top left, we have that same model register that we were just looking at, where it's all the different models listed that we have the options for. In the top right, we have a 3D window, which is whatever is active in the project, meaning if you activate something, the quantities will be used all the way through the project. So right now we don't have anything active because it's a new project. So anything in 3D will show up here. On the bottom left, we have a blank chart, and this chart will be filled out with all the takeoff items. So if you remember back to that overall formula of Vico, that column would show up here as a takeoff item. So it would say column, type concrete or something like that. So the takeoff items will be listed here, and we'll also be able to see the takeoff quantities there as well. In the bottom right, we have a cost plan. And I'm going to go ahead and show you what the cost plan looks like
in a bigger view here. The cost plan is our estimating spreadsheet view. It's easy to use because it's a more familiar spreadsheet view, so just kind of like Microsoft Excel. However, it's leveraging the power of a database behind it, so you're able to update different line items and reuse them. So if there's a different labor type in there and you make one change, you'll see that change filter through the rest of the project. Right now you can see all of our assemblies are already populated. I've used a reference database or a previous project to go ahead and use that as a template in this. So you can reuse all your work from one project to the next as a template. And we can also see that our quantities here in our source quantity chart, they're all 0. And that's because we haven't activated any of our models, so none of those quantities are flowing into this part. So now we'll go back into this view here, and we're going to activate that substructure, and we should expect to see the 3D window pop up that model. We'll see the takeoff items be listed down here, and then we'll also see if those takeoff items match anything in our cost plan over here or our estimate. We'll see those items automatically populate and generate that estimate automatically. So it's the software is doing all the hard work of connecting those quantities to your estimate line items. So let's go ahead and activate this, and we'll see what happens here. So it popped up in 3D. We can see the 3 takeoff items, and then now you can see we've added some quantity information here. So in a very short amount of time, we've been able to quantify the project. If we click on one of these items, you can see exactly what it is in the project. So you can see I clicked on the slab on grade here, and it highlights the slab on grade in the project. Now that's at the higher level of the single item. But if we want to look through on those construction caliber quantities, those takeoff quantities, so the second kind of level of our formula, those form work and all those other ones, if we click on this little plus sign there, you can see all the individual takeoff quantities below it. So we can leverage each of these to then assign them to different items in the cost plan to create that estimate. So for instance, if we were looking for the formwork or the side of that slab that we need to quantify for estimating our total amount of side formwork, we could use the edge surface area. So if I click on that right there, we can zoom in and see exactly what is mapping to that quantity. So you can see it's that edge surface area. If we were interested in the total square footage or the net top surface area, we can find out how much net top surface area that is. The other thing that you'd really be interested in for a slab would be the net volume, or how much concrete is in there. And if we click on that, we can see that quantity is mapping all the way to each of these items here. So you can see when we click that, it highlights all the different ones that it's being used for. So now that we've taken the model and generated takeoff items and quantities and linked those into our cost plan, let's look at the cost plan in full screen view to see what information we get out of that. So now this is that same view that we just had gone to. But if we expand, now you can see we've got quantities that are generated from the model in here. Now, this is the source quantity column. What we're really interested in is in this final quantity. And the reason for that is we use the original source quantity to then do calculations on that quantity to figure out more detailed items. So you might not model all the rebar in your job, but we're still interested in that quantity. So a lot of people will just use the total volume of concrete and use a ratio for that. So our source quantity will be the total net volume, and then we'll apply a markup or
a multiplier to that, and that will figure out our total quantity of rebar. If you do model all of the rebar in, say, a product like Tekla or something like that, then we can get further information on that. But what it's allowing you to do is leverage quantities that you might not have detailed out or modeled to figure out how you would typically estimate them with that ratio system or something else like that, and figure out those quantities in a formula-driven way. So can I add something? Sure. From the previous screen. The previous screen. Yes.